through rationalization. However, you must be aware and you must recall that in the budget process of 2023-2024, we budgeted for that money. Now, when we budgeted for that money, what we need to know from this house is the process that is being followed, whether the right process is being followed, whether what we budgeted for and approved and appropriated is exactly what is being given. And then the other aspect would be, are you employing qualified people to that effect? The third one would be, when you're employing them, today I got a complaint from one of the members that somebody who had stood with her for 3 times has been appointed as assistant RDC and deployed in the same area, and that's not good for our members. So can we pursuant to Rule 52(1) of Rules of Procedure, can we now invite the Minister of Kampala? Thank you very much, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, in response to the matter raised by Honourable Leader of Opposition in regard to the appointment of the Assistant RDCs / RCCs in the House yesterday, I would like to respond as follows. Right Honourable Speaker and Honourable Members, RDCs are appointed by His Excellency the President of the Republic of Uganda under Article 203 of the Constitution, and their functions are stipulated herein. Right Honourable Speaker, Section 72(1) of the Local Government Act as amended mandates the President to appoint a number of deputy or assistant district resident commissioners in a district as he or she may deem necessary. In the financial year 2023-2024, Parliament of Uganda appropriated money, salary for RDCs, deputy RDCs, and assistant RDCs. This information is provided for under the Ministry of Public Service Schedule, salary structure for political leaders for the financial year 2023-2024. On the matter of posting of the newly appointed assistant RDCs, I noted the concerns of the Right Honourable Speaker and the House, and there shall be drawn to the attention of the appointing authority on the case-by-case basis. I beg to submit. The appointment of our resident district commissioners is in Article 203 of the Constitution of the Republic of Uganda. There shall be for each district a resident district commissioner who shall be appointed by the President. 2, for a person to be appointed as a resident district commissioner, he or she shall be a citizen of Uganda and qualified to be a member of Parliament. That is 1, qualified to be a member of Parliament. 2, the function of the resident district commissioners are to monitor and implement of the district statutory committee of the district. And 3, Ajat, I want you to listen to 3, to carry out such functions as may be assigned by the President or prescribed by Parliament by law. Prescribed by Parliament by law. That is, take note of that.
One, Hajat, we want a list of all the RDCs of this country, the list of all the deputies, a list of all the assistant RDCs. Now, don't guide me on what to say. 2, we need the qualifications of all these RDCs, deputies, and assistants. 3, we need a due diligence on these RDCs. After you bring that and lay on table, we'll refer it to the Committee of Presidential Affairs, and most importantly, the regional balance, the equity. We need the equity, the regional balance, and I'll give you, we will give you, you have something to say before you conclude? Right Honourable Speaker, when I raised this issue yesterday, there were 2 critical issues that I raised that unfortunately have not been captured by the Minister's statement. 1, I was saying, in the spirit of rationalization, which government has tabled before this House to say, let's cut down on government expenditure, how does this make sense? The Minister has not addressed that, because we have got 147 substantive RDCs on whom we spend over 4 billion shillings. 163 deputy RDCs on whom we spend over 2.5 billion shillings per year. You're bringing in assistant RDCs on whom you're going to spend over 2.88 billion per year, and that's just salary, by the way. Leave alone allowances, the cars that have to be bought, and so on. And so we wanted the Minister to help this House understand, how do you tell us about rationalization, and yet you are bringing all of this as well? Honourable Law, now that committee, the committee should be able to come out with all the questions that you raised. And you'll even put it in writing to the committee, the issues that you need to understand with this recruitment. Thank you, Right Honourable Speaker. I just wanted some feedback to the Minister that the statement she has presented actually is not what we did ask for. Maybe if she's saying she's going to present a better statement to the committee, because this is completely different from the issues that we raised, Madam Minister. Completely different. And yet we need answers. She will appear before the committee. Thank you. Next item. Members, in the Constitution, Article 203 talks about the qualifications, the duties and responsibilities. But there is one that has come into the public domain, where one of the RDCs, Chisacha Maria, the assistant RDC, Chisacha Mukama, is seen showing his butt to the general public, and you want us to wait for qualifications for that? Is the president demeaning this country? Honourable Sechi. Is the president demeaning this country? Sechi. Yes, right. Sechi. Search. So no. That was #1 issue I asked, the qualification, the character, the behavior of a person. And yesterday, that issue was raised on the same name. And we are going to investigate. So don't worry. That will be handled. That name must be withdrawn. His appointment must be withdrawn before we even go any further. We'll do it after getting the report. Honourable, before you move. Museveni mu biseera bino ebirimu budget cuts na biki okuba nti abali tuli mu kusala ssente wano na wali ate era ngero omuntu ng'akuzeemu ye ekyo abadde takiraba
ku ddakiika eno ayongeddeko abantu be tutamanyi kye bagenda kukola. Olw'ensonga ekinjogeza ekyo nti ku ddakiika eno RDC kizibu nnyo okumusanga ali bize nnyo ne deputy we ng'ali bize, naye n'abongerako abantu abalala 2. Kale ye ndowooza aba n'abantu bangi be yasuubiza ebintu mu biseera bino n'abayiizayiiza obufofufu mwe baba bagenda, naye ng'ekyo ekifo tekirinako we bwetaaga muntu. Okiraba nga kijja bajja kubeerawo nga batudde, mmanyi nti tebamu advisinga bulungi olumu, kwe kuba nti waliwo n'abantu balonda nga tebalina nsa, ng'omuntu omulaba bamulonze naye nga ne ba RDC be banne bwe bayita olukiiko ba RDC bajja kutya okuyimirira naye. Owulidde nti omuntu yavaayo n'akunama bantu, omuntu bwe bagamba nti RDC wo, kitegeeza nti n'ekitundu kyennyini tebawadde bakinyoomye nnyo, aba akinyoomye nnyo okubagamba nti oyo yabasaana. Kiba kintu kinene nnyo 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 okuba nti abakubyeko enkata eyo nga bo bajja kukiwulira bubi. So Mwami Museveni tebamuadvisinga bulungi. Ab'eggomba gye bamusindise balina okutunda mu mbeera eyo, bo bennyini bajja kuvaayo n'obubaka. Ne Parliament enatuula ku nsonga eyo, sijja kugamba nti tutudde tugitunuulidde, naye tetusobola kwebaka ng'ekitiibwa ky'obukulembeze kirimu omuntu ajeewa kabina n'akunama mu bantu. Mwami Museveni mu biseera bino ebirimu budget cuts na biki, okuba nti tuli mu kusala ssente wano na wali, ate era ng'era omuntu ng'akuzeemu ye ekyo abadde takiraba. Ku ddakiika eno ayongeddeko abantu be tutamanyi kye bagenda kukola. Olw'ensonga ekinjogeza ekyo nti ku ddakiika eno RDC kizibu nnyo okumusanga ali bize nnyo ne deputy we ng'ali bize, naye n'abongerako abantu abalala 2. Kale ye ndowooza aba n'abantu bangi be yasuubiza ebintu mu biseera bino n'abayiizayiiza obufofufu mwe baba bagenda, naye ng'ekyo ekifo tekirinako we bwetaaga muntu. Okiraba nga kijja bajja kubeerawo nga batudde, mmanyi nti tebamuadvisinga bulungi olumu, kwe kuba nti waliwo n'abantu balonda nga tebalina nsa, ng'omuntu omulaba bamulonze naye nga ne ba RDC be banne bwe bayita olukiiko ba RDC bajja kutya okuyimirira naye. Owulidde nti omuntu yavaayo n'akunama bantu, omuntu bwe bagamba nti RDC wo, kitegeeza nti n'ekitundu kyennyini tebawadde bakinyoomye nnyo, aba akinyoomye nnyo okubagamba nti oyo yabasaana. Kiba kintu kinene nnyo 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 okuba nti abakubyeko enkata eyo nga bo bajja kukiwulira bubi. So Mwami Museveni tebamuadvisinga bulungi. Ab'eggomba gye bamusindise balina okutunda mu mbeera eyo, bo bennyini bajja kuvaayo n'obubaka. Ne Parliament enatuula ku nsonga eyo, sijja kugamba nti tutudde tugitunuulidde, naye tetusobola kwebaka ng'ekitiibwa ky'obukulembeze kirimu omuntu ajeewa kabina n'akunama mu bantu. Ensonga eyo lwaki nkuyise kubba, byebintu ebize birabika ku mataka gonna gonna nga bwe baali mu Parliament. Saagirimu naye nali muntu mukulu era nali nfolowinga ku ssomero lya Shimon nga boogera amatiriboona ge baleeta ku Shimon. Abazadde abasiiba muno mu kibuga muno babeezangawo abaana baabwe, essomero lyali lya standard nene nnyo, oli oluva mu ofiisi ng'akima omwana. Naye baleeta propose abazadde banyolwamu kitono ne bavaluinga ekintu kye baleeta ne babiteeka ku minzaani ne bagamba bakireete, twamaliza waliwo woteeri, waliwo ki, waliwo offices zaffe we ziri, mugagga yakolawo bibye. N'ekirala ku ddwaliro ku kkomera ly'e Luzira bw'otunula eriri mu eka 226 gw'ogambe nti oyagala kuzimbawo hotel, by the way mu nsi yonna eyo teriyo, terina eri mu nsi yonna yonna eri ku acres ezo z'ogamba nti bagenda kuzimba hotel, kubanga ne bwe yandibadde asabye eka 15 oba 20, naye ng'asaba kyonna n'omubuuza ssebo ezo ogenda kuzimba hotel nga esuza Africa yonna buli lunaku, kwegamba tekiriyo era kibadde contested n'abantu bangi wali bangi nnyo tebakikkiriza, tetukikkiriza, manyi kijja kubalemerera maaso awo. Kugabira ba investor wabula bagita indirect land grabbing, okwekweka mu ba investor. Ekisooka wano wabaddewo ettaka lingi nnyo eryokulabirako lye balimba nti bali wadde ba investor, n'enkomerero yaabyo n'ogenda okwekanga nga investor taliwo. Kino kitulina wane manju wa Parliament Shimoni batulimba simanyi baleese Kingdom biki tebabigira, tugenda okwekanga ng'ettaka bali wadde
bano obugologosi bwa gavumenti. Ettaka lya poliisi wali ensambya lye bali mu kwegabira. Omukyala twamuleeta na wano mu Parliament ne tumugamba leeta ekyapa kya woteeri gye wateekawo n'agamba mbwe emmese zaakirya tamanyi gye kiri. Kakati ebyokulabirako bingi nnyo. Ekkomera ly'e Luzira ffenna twetaaga enkulaakulana era teri atayagala investments kuba investments zireeta ebintu bingi ebigenderako. Naye zaali badde nga ziri procedural. Si kuveeri nti abasajja batudde mu State House ne famire zaabwe ne beefuula aba investor ne baleeta abayindi abachina wano. Kubanga ffenna tugamba nti ettaka ly'e Luzira lyaliwo from 1920s. Oba investor ayagala ettaka anoonye waagula. Lwaki Luzira we yeesiba? Nze waffe nakaseke tuna ettaka ly'obwereere lye tusobola okumuwa as part of development n'alireetayo. Ne kati yiika 206 bw'ateekewo mukati ate ekkomera balijjawo balitwala e Buyikwe. Waliwo risks nyingi. Ekisooka nti wano lwaki Luzira ali wano kubanga ekkooti zonna ziri wano Kampala. In terms of costs, omusibe okumujja e Luzira omutuusa wano e Kampala kiri very easy kuba amakooti gonna, Court of Appeal, Supreme Court byonna biri wano. N'ekyokubiri risks zo involving okujja omusibe eno gye baagala okubatwala e Buyikwe omuleete wano e Kampala nga kooti ozese okujjako nga n'amakomera bagenda gakyusa ne kooti nazo baziteeka eyo. Risks ziba nnene nnyo okuleeta omusibe mu kkubo eryo ag'amakubo gonna gajjuddeko jjaamu. Oyinza okujja omusibe e Buyikwe ku ssaawa 2 ez'okumakya n'omutuusa eno ssaawa nga 8 ekitali kyangu nnyo. So ffe kye tubadde tusaba gavumenti tusaba status quo. Wewabeera nga investor bamulumirirwa nnyo kuba tumanyi nti ba investor be bano era abasajja. Teri investor abalimba ayazze wano. Bano abasajja be beefuula ba investor ne basobola otwala property za gavumenti. Bw'aba investor ayagala mu Kampala anoonye babulooka b'ettaka mu Kampala teribulawo erya woteeri ateekewo. Bw'abanga wano tayagala kufuna bulooka agende ebbalibbali eyo ffe waffe eyo yonna eyo twetaaga amawoteeri bagateekeyo. N'ebino ebyokujjanga ne batusiriwaza busimanyi waliwo investor ayagala wano ettaka n'olwekyo tuli muwa buwi bw'ate tulirokeetinge. Waliwo n'ebintu ebitunuulirwa nga oli tannateekawo kkomera. For example, ekkomero dirinaanya ennyanja baba batunuulira bulamu bw'abasibe nti empewo eno eyingira mu buduukulu omusibe n'asobola okubangassa. Ne kati omutudde eyo mu nsiko z'e Buyikwe tetumanyi ne procedures genda kuyitibwamu kufuna ettaka eryo. Kati naffe kye tusaba nti baba balumirirwa eyo investor nga ziri yiika 206 bamweko yiika 2 zijja kumala eza woteeri ateekeko kyasobodde okuteekawo sente zisigaddewo endala investment azikole outside Kampala. Otherwise tukoye okulaba ng'obubbi obwenkukunala ne tubwapproving ffe nga Parliament. Ate ebiseera ebisinga public n'etuyita abayaaye n'egamba nti namwe mufuuse bayaaye nga kati bwe mutandise okulaba bino bye tubaddeko bino ebyamaaja. Bw'ovootinga yes maaja bakuyita muyaaye walidde. Bw'ovootinga neerabaga omuyaaye yalidde. Kakati ffe tukola kati ekitusanyusa ng'era bwe tugambye nti ekitusanyusa ekkomera ly'e Luzira baliviireko ddala. Oyo awulira nti alumirirwa musigansimbi kitegeeza investor alina okuba ali independent unless you are going to use the PPP method ey'okufunamu woteeri eyo nti gavumenti erinamu omukono ne private investment erinamu omukono. Oba si ekyo gavumenti ng'ewulira eyagala nnyo mu kifo ekyo okuteekawo woteeri 5 star yeeteekinga initiative eteekewo woteeri yaayo ettaka erisigaddewo lisigale nga libeerako developments endala eza gavumenti. Otherwise bano abasajja bajja kutuuka n'okutunda Parliament wano we tuli. Bujjako era enkya batugambe nti muba muli mu liseesi naye President yafunye investor agenda okulaakulanya Parliament nga ekiwaguwagu kyako wali olaba omuchina nga akitutte bakugambe nti Zingijini bamuwaddeko ekitundu kya Parliament n'olwekyo kino ekisigaliddewo kya mwafuta lolo tebakyalina kye beeguya. Oli atunda eggwanga mukadde ali mu biro bye ebyakawungeezi. Na bano balikwasa nabo bayayuka dda beekolera bye baagala efuta olwo bakimanyi nti ensi tebeetaaga. So nze ndi scared era mbadde njagala kugamba Speaker, as much as we approve that plan, we may end up at a certain time when we are in recess and hear that the executive has given away part of Parliament to an investor, and we shall not be surprised kubanga efuuse kati culture buli we balaba awo baweewo investor
tujja tuuka n'amakubo gano gonna okulaba nga bagawa ba investor nti investor agambye ekkubo eryo erigenda ku palamenti balimu asoloozeemu, investor agambye ekkubo lya Masaka Road balimu asoloozeemu. Kati bwe tunagenda twetundako buli kamu everyday nga twekwese ba investor nga te ba investor tumanyi nti basajja bawana abayaayi bebekweka investment, tugenda kuba tulina challenge ze tutajja kusobola kwansalinga eri population ffe kati wano baatulaawa nga palamenti muyisa decision zammwe ne baziisaamu olugaayo kubanga bayita wano minisita n'agaana ssebo okujja n'agamba banaakolaki. Kakati ffe nga ffe ekirowoozo kyaffe kikyagamba status quo ebe maintained, ekkomera lisigalewo. We are tired of those kwaka investors who don't exist. We have had enough examples. Eno Shimoni etulye manju mu mugongo yali badde ekyokulabirako ne tumanya nti bana abasajja gye bujja ne parliament bajjaji wa investor bagambe ye parking ya parliament eyo yaki eyo kere ncha muva muri sesi nti wano investor developing mu parking yamwe kati mulina kya kikolera kubanga after all they are in charge of everything. Era kino kinumye nnyo speaker obutampa muzino badde njagala mugamba as much as we are setting precedent nga muolereza ba investors abo, don't be surprised at a certain time when we are in recess to come back here in parliament nga bakugamba part of our parliament has been given to an investor ate nga tobaako nakyokolawo kubanga executive kati kyesalawo almost yeringa etegerera parliament undermining the doctrine of separation of powers. Buli kimu mulinda executive yesalawo kubanga bali badde basamoninga minister oyo ono junior minister lwaki yegwe basindiseeyo nga si taking initiative. Minister oli ali ku kiwandiike yateekako omukono ye yali badde alabika before parliament n'atubuulira the beginning and end of the story ya present is before parliament. Neba sindika no junior minister wane junior minister agamba nze kamalega kiwayo baba mvuma bamvume male neddireka after all ebya Uganda oyogerako bogezi ne weddireka bogamba ne bobuulidde bonna bafaanagana kubanga kakati wano kati osobola okumbuuza nze ng'omubaka wa parliament muteekinze gundi ki step ki nga nkugamba nti batugambye tukomewo tuddemu tukiteeseeko. Bwe tunaddira okukiteesaako tujja kuba ku bizinesi ndala nnyo ng'ekyo tekikyajjukirwa na kujjukirwa ojja kuyitawo wali eruzira nga investor yeetwalidde ettaka lye ku bwereere. Ekisookera ddala ffe tetukkaanya n'enkola ey'akagenderere emma bannansi naye neesoosowaza be bayita bamusiga nsimbi abatajja na nnusu buli kimu ati ne batandika kifuna mu ggwanga lya Uganda. Tulowooza nti kikolebwa kagenderere okuwuddiisa eggwanga, okuwaayo ebyobugagga by'eggwanga n'ekigendererwa ekyokukusaako abamu ate obaolyawo n'okufiiriza bannayuganda abalala. Mu byafaayo buli wasenguddwa ebitongole eby'enkizo tewali kizeewo. Olaba wano nti awali Shimon tewali kiriwo, wanja wasenguddwa institution ez'enkizo tewali kiriwo. Wegaba makomera mu court system tusuubira okubanga n'amakomera agaba gabeera mu bitundu ebyenjawulo. Bwe baba balowooza beetaaga ekkomera ewalala basobola nayo dizimbayo ng'eri okugattibwako. Bwe baba beetaaga zi wooteeri Uganda buli luguudo lw'okwata otandikirawo okulaba ensiko. Kitegeeza nti amataka gakyaliyo mu bitundu bingi ebyenjawulo. Ffe tukkiriza mu nkulakulana ebuna eggwanga yonna. Webanga hoteri gye baagala bagizimbe wala wano mu Kampala zeetooloddewo nnyingi bagere bagizimbe wala n'ekigendererwa ekyokulaakulanya eggwanga mbulambulukufu. Otherwise tulowooza nti akukaka lukwesikwesi lwakwekkusa na lwakuwuddiisa bannayuganda bagabe prime location. Newankubadde tetukkiriza nnyo kuba n'amakomera gasibirwamu bantu baffe, naye ate institution ezisangibwawo nga ziri accessible kati nga luzira nti eri accessible ku courts wano mu kibuga we ziri. Wakazimba wano kooti e Kampala obugiyite Supreme Court, Court of Appeal ne High Court ozizimbye wano ekkomera liri okumpi wano n'ekibuga ndoza luzira. Tulowooza nti ne mu justice system tulina kwongerako numbers, sikendeeza ku numbers ekisooka okwewala emijjuzo, naye ate tekirina kukolebwa the expense of okufiiriza oba oliawo eggwanga n'ekigendererwa kitali clear. So ndowooza explanation ya ministry ne minister ne government tematiza era ffe tetukkaanya nayo. Tulowooza nti kagenderereko okwagala oba oliawo okusaanyaawo ebyobugagga by'eggwanga nga babiwa abantu sekinnoomu ne hoteri ezizimbibwa ezo tezitera kuggwa. Kati wano baawayo ettaka simanyi aya
kale tuwulira ne Bwanyondo bagitwala. So naye ne bayita abagagga tebalina ssente. Ekyokubiri bw'obanga oli mugagga tekiwetaagisa ku hoteeri ey'omulembe tekikwetaagisa gizimba wano Luzira, osobola gizimba mu kintu kyonna eky'eggwanga ali ne bayankizo. Ate ekyokusatu tulage bw'oboga nti hoteeri temusiga nsimbi bannayuganda abafunirawa. Juzi bakwongera munyonyo esente enkomuliitu munnayuganda afunira kuba teri kikopo kya bwereere tebakyazayo banaku nabafuna mpola tusuyangayo nga beetabye na mu corporate social responsibility bano abaweebwa ebyobugagga by'eggwanga nti bagezaako kuyamba ku malwaliro kuyamba ku byabulamu kuyamba ku byabujjanjabi so tewaliwo benefit munnayuganda gyafunamu mu ttaka erigabibwa ku bwereere bweba balowooza nti waliwo investment authority erina ettaka lingi ne gazetted areas mwesobola okugaba nga tutaataganyiza ate institution eziri instrumental ng'eyo ey'eggwanga so tetukkanya nakyo